Hello students, welcome to Sree Academy. Now in our channel we are going to give ECET previous year papers solutions. Okay, I am going to give here in this session 2025 ECET question paper with solutions I am giving you. In future also we are going to give a remaining topic also, right? Now I am going to discuss mathematics paper, physics, chemistry and also engineering topics previous bits also we will get here. And in our channel we will give total contents is going to be useful for all students who are preparing for ECET and MCET also. Okay, right? Let's see 2025 paper. Before seeing the questions solutions, let's we discuss the blueprint of ECET 2025 paper as well as both that is Telangana state question paper and Andhra Pradesh question paper. 2025 లో ఏపీలో అండ్ తెలంగాణలో వచ్చిన ఈసెట్లో ఏ టాపిక్స్ నుంచి బిట్స్ వచ్చినాయో ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నా. జస్ట్ సీ హియర్. దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ 2025 పేపర్ blueprint from basic topics, right? That is in mathematics means for diploma students for ECET you are going to get from 4 subjects, that is M1 and M2 and M3 and M4 subject. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ నుంచి టోటల్ 50 మార్క్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ 50 మార్క్స్కి సంబంధించిన బ్లూ ప్రింట్ అని ఇచ్చాను. ఫర్ సపోజ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి M1, M2 అండ్ M3 అని ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రైట్? 2025 సిలబస్ బేస్ చేసుకుని ఈ సెట్లో 50 మార్క్స్ ఏ టాపిక్స్ నుంచి వచ్చాయి? బేసిక్ టాపిక్స్, రైట్? దట్ ఈజ్ ఆల్జీబ్రా అండ్ ట్రిగ్నామెట్రీ అండ్ జామెట్రీ, రైట్? ఏపీ తెలంగాణ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఈ హైపర్బోలిక్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఏదైతే దట్ ఈజ్ లాగార్థమిక్ అండ్ హైపర్బోలిక్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్స్ ఏ ఉన్నాయో తెలంగాణ వాళ్ళకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఏపీ వాళ్ళకి ఎగ్జిస్ట్ కావు, right? From this algebra topic must and should you will get 7 bits. In both this topic also you are going to get 7 bits. Trigonometry is a major topics for Telangana and AP people. Mathematics లో ఉన్న నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి. ట్రిగ్నామెట్రీ నుంచి వెళ్ళి దీస్ ఆర్ ద ట్రిగ్నామెట్రీ యాక్చువల్ టాపిక్స్, రేషియోస్, కాంపౌండ్ యాంగిల్స్, మల్టిపుల్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ అండ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ, ఇదంతా ట్రిగ్నామెట్రీ టాపిక్. దీని నుంచి మేజర్గా 10 బిట్స్ అనేవి ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. తెలంగాణ పీపుల్కి డిపెండ్స్ అపాన్ బిట్స్, అంటే వేరే టాపిక్స్ నుంచి వెళ్ళి తక్కువ బిట్స్ వస్తే ఇక్కడ కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ 6 to 7 బిట్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అండ్ జామెట్రీ ఆల్సో గుడ్ టాపిక్, స్కోరింగ్ టాపిక్, రైట్? డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. తెలంగాణ వాళ్ళకైనా ఏపీ వాళ్ళకైనా మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టాపిక్, కంపల్సరీ 2 బిట్స్ బోత్ వాళ్ళకి, ఏపీ వాళ్ళకి తెలంగాణ వాళ్ళకి, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తాయి. ఐఎమ్ డిస్ప్లేసింగ్ ఇయర్ 50% ఇండైరెక్ట్లీ 50% మార్క్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. ఇయర్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ ఈజ్ ఈ ఇయర్ 17 to 20 మార్క్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. Coming to rest topics, that is calculus topics, right? That is limits, differentiation, applications of differentiation and also integration, applications of integration and differential equation. For both ఈ differential equation టాపిక్ అనేది మేజర్ బిట్స్ అనేవి కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ మనకి ఈసెట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఫైనల్ ఇయర్ కంటే ముందు థర్డ్ ఇయర్లో వచ్చే సబ్జెక్ట్ కాబట్టి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ టాపిక్ నుంచి బిట్స్ అనేవి మోర్గా రావడం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి టచ్లో ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రిపరేషన్లో మీరు కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సిన టాపిక్ దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. 7 మార్క్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. తెలంగాణలో లాస్ట్ ఇయర్ 8 మార్క్స్ వచ్చాయి, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ విల్ గెట్ 7 మార్క్స్. తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 4 years is, that is లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ 4 years 2 టాపిక్స్ ఎక్స్ట్రా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఈ 2 టాపిక్స్ నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ 10 బిట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ లాప్లాస్ నుంచి 6 బిట్స్ అండ్ 4 years నుంచి 4 బిట్స్, దట్ టు 10 బిట్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫ్లక్చువేట్ అని వచ్చిన 10 బిట్స్. క్యాలిక్యులస్లో కంబైన్డ్గా టాపిక్స్ తీసుకుంటారు. ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి పూర్తిగా వస్తాయి, ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి రావు, లేదు ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ బోత్ నుంచి వస్తాయి. ఇట్లా ఈ కంబైన్ టాపిక్స్ ఏవైతే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్ బేస్ చేసుకొని బిట్స్ అనేవి షఫ్లింగ్ వస్తాయి. మొత్తం మీదనైతే ఇక్కడ 50% అనేవి రావడం జరిగింది. మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ 30 బిట్స్ వరకు టాపిక్స్ నుంచి వస్తాయి.
and majorly we can fix for a differential equation 7 marks. This is the blueprint for ECET question paper. Last year paper లో ఏ బిట్స్ ఏ టాపిక్స్ నుంచి వచ్చినాయి, ఎన్ని బిట్స్ ఏ టాపిక్స్ నుంచి వచ్చినాయి అని మనము ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మీ ఫ్యూచర్ ప్రిపరేషన్ కోసం, ఈసెట్ ప్రిపరేషన్ కోసము యూజ్ అవుతుందని ఐఎమ్ థింకింగ్, రైట్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ టాపిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలా, ఏ టాపిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయని ఒక ఐడియా వస్తుంది. అండ్ 2024కు సంబంధించింది కూడా మళ్ళీ ఇంకో సెషన్లో మ్యాథమెటిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు, ఈసెట్లో ఏ విధంగా స్కోరింగ్ పెరగాలంటే ఏ టాపిక్స్ చదువుకుంటే బాగుంటుంది, ఇలాంటి యూజ్ఫుల్ కంటెంట్ కూడా మనము ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం, రైట్. కమింగ్ టు అవర్ సెషన్, దట్ ఈస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. బిఫోర్ దట్ ఇన్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్, దట్ ఈజ్ ఈసెట్ 2026కి ప్రిపేర్ అయ్యే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో కమింగ్ డేస్లో, ఇప్పుడు ఈసెట్ 2026కి కానీ 2027కి కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం మా దగ్గర ఆన్లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే అప్లికేషన్ ఉంది, ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ప్లే స్టోర్. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మనం కంటెంట్కి సంబంధించిన లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది, యాప్కి సంబంధించిన లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మోర్ అప్డేట్స్ కోసం కూడా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ 2026 వీడియో లెక్చర్స్ అంటే యాప్లో ఉన్న కంటెంట్ ఏముంటుందంటే ఎనీ టైం యాక్సెస్ చేసే విధంగా వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్కి సంబంధించిన అంటే సినాప్సిస్ కావచ్చు, ప్రీవియస్ ఈసెట్ బిట్స్ కావచ్చు, వాటికి సొల్యూషన్స్ కావచ్చు, అవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో టెస్ట్ సిరీస్ అనే టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. మీకు యూస్ఫుల్గా ఈసెట్ ఎగ్జామ్ వరకు ఎండ్ అయ్యే వరకు సపోర్టింగ్కి సంబంధించిన మీ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించిన ఎవ్రీ కంటెంట్ అనేది దీనిలో అవైలబుల్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ అనేది మీరు ఈజీగా మా దగ్గర నుంచి వెళ్ళి 499 ఆఫర్ ఉందండి. ఈ 499 రూపీస్కే టోటల్ కంటెంట్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది అక్టోబర్ 31 వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. You can directly download our application. You can apply this code Diwali86 అనే కోడ్ అప్లై చేసినట్టయితే మీకు డైరెక్ట్గా 500 రూపీస్కే 499 రూపీస్కే మీకు కోర్స్ అనేది 2026 కావచ్చు, 2027 స్టూడెంట్స్ కావచ్చు డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ తీసుకోవచ్చు. మీరు కంటెంట్ చెక్ చేసినాక డిసిజన్ తీసుకోండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీకు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో మా ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా కాంటాక్ట్ కావచ్చు. లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ టాపిక్, దట్ ఈస్ నౌ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ యువర్ క్యాలిక్యులస్ ఫస్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ లిమిట్స్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ బేస్ చేసుకొని బిట్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయో మనం చూద్దాం, రైట్. కమింగ్ టు ఫస్ట్ 2025 ఏపీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ సెషన్కి సంబంధించిన బిట్స్, తర్వాత సెకండ్ సెషన్కి సంబంధించిన బిట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్. కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. మేజర్గా లిమిట్స్ టాపిక్ నుంచి వెళ్ళి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ అన్నప్పుడు జీరో కానీ ఇన్ఫినిటీ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సింపుల్గా వెనెవర్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇస్ దేర్, మనం ఏం చేయాలంటే న్యూమరేటర్లో ఉన్న ఫంక్షన్ డిగ్రీ అనేది, డినామినేటర్లో ఉన్న ఫంక్షన్ డిగ్రీ అనేది బోత్ చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ ఈక్వల్గా ఉన్నట్టయితే మనకు ఆన్సర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ ఉన్నట్టయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ, లెస్ దెన్ ఉన్నట్టయితే ఆన్సర్ జీరో. ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇది జీరో కానీ ఇన్ఫినిటీ కాకుండా పర్టికులర్ ఫైనైట్ వాల్యూ వస్తుంది. అది ఏంటంటే సింపుల్గా మనం చెప్పొచ్చు, దట్ ఈస్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ కోఫిషియంట్ ఇన్ న్యూమరేటర్ divided by highest degree term coefficient in denominator. మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ డిగ్రీ ఈక్వల్ ఉందా లేదా అంటే న్యూమరేటర్లో డిగ్రీ వచ్చేసి 3, డినామినేటర్లో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ ఏముంది అంటే ఇయర్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 4x³ - x + 1 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో x² - 4x ఇంటూ దిస్ టోటల్ ఫంక్షన్ 4x - 4x ఇంటూ 1 - 4x -4x ఇంటూ -x², దట్ ఈస్ +4x టు ది పవర్ ఆఫ్ 3. కాబట్టి న్యూమరేటర్ డిగ్రీ కూడా 3ఏ, డినామినేటర్ డిగ్రీ కూడా 3ఏ ఉంది. రెండు ఈక్వల్గా ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఏంటిది అంటే బై యూజింగ్ అవర్ షార్ట్ కట్, దట్ ఈస్ ఇక్కడ హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ ఏంటంటే x³, ఇక్కడ కూడా ఏంటిదంటే x³ హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్. వీటి కోఎఫిషియెంట్స్ న్యూమరేటర్లో ఏముంది 4, డినామినేటర్లో ఏముంది 4, బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి 4. దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సింప్లీ 1.
Okay, simple ga whenever x tends to infinity is there, you can do like this. Next, move to other problem. Right, limit the value of limit x tends to 1 x power 3 minus 1 is direct ga standard limits, sir. That is limit x tends to a x power n minus a power n divided by x minus a ఉంటే సింపుల్గా n ఇంటూ a power n minus 1 అని రాయొచ్చు. కాబట్టి ఇయర్ వి రిక్వైర్డ్ పవర్ వాల్యూ అండ్ ఏ వాల్యూ. ఇయర్ పవర్ వాల్యూ n వాల్యూ ఏంటిది అంటే 3, ఏ వాల్యూ ఏంటిది అంటే 1. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ 1 టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 మైనస్ 1. సింపుల్గా 1 టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 1, దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ 1. ద ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 3. లెట్స్ మూవ్ టు అదర్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్. అయితే కంపల్సరీ ఈసెట్కి సంబంధించిన బిట్స్లో మీకు ఫండమెంటల్ బిట్సే వస్తాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్, స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నట్టయితే డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. రైట్, the derivative of x power x with respect to x, it is also formula, right? Actually I am giving here a derivative of, if you having function power function is there, we will use logarithmic differentiation, but whenever function power function is there, we can write direct answer, that is a function power function into derivative of that function into 1 plus log f of x. ఇది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటిది అంటే ఎక్స్, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఏముంది ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్, కంపల్సరీ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ఉండాలి. ఆప్షన్స్లో చూస్తే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ఉంది, ఎక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్, ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్, ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్. మధ్యలో ప్లస్ ఉన్న టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ప్లస్ ఉన్న టర్మ్స్, ఇక్కడ ఒక ప్లస్ ఉన్న టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ప్లస్ ఉన్న టర్మ్ ఉంది. ప్లస్ ఉన్న టర్మ్ అంటే ముందు ఏముండాలి 1 ఉండాలి, 1 ఉన్న టర్మ్ ఒకటే, ఇది డైరెక్ట్గా లేదు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటిది 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ లాగ్ ఫంక్షన్ ఏంటిది ఎక్స్, ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. Let's move to other problem. If you remember this formula, you can do, right? Here, derivative of tan inverse, this is also direct formula. You can remember this one as a formula, but we know differentiation of tan inverse x. What is tan inverse x differentiation? 1 by 1 plus x square. As it is like this only, that is derivative of tan inverse of x by a. If possibility is there, you can remember this is what a divided by a square plus x square. Otherwise you can follow the process, that is we know tan inverse x derivative is what 1 by 1 plus here what is x, x by a whole square into, after డూయింగ్ దట్ ఇండైరెక్ట్లీ అజంప్షన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చైన్ రూల్ బేస్ చేసుకుని ఎక్స్ ప్లస్లో ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో దాన్ని డెరివేటివ్ అనేది అప్లై చేయాలి. ఎక్స్ బై ఏ డెరివేటివ్ ఏంటిది 1 బై ఏ, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 బై ఏ. ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై మోర్, దట్ ఈస్ 1 డివైడెడ్ బై, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎల్సిఎం హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఆర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by a. Here a and a is going to be cancelled, it should be in numerator, that is a divided by a square plus x square. Where it is ఇక్కడ కూడా మనకు డైరెక్ట్గా కూడా ఆన్సర్ అదే వచ్చింది, మనం ఇలా చేసినా కూడా ఆన్సర్ అదే, దట్ ఈస్ a డివైడెడ్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్. రైట్, న్యూమరేటర్లో ఏ ఉన్న టర్మ్ ఉంది బట్ డినామినేటర్లో ఏముండాలి ఆల్వేస్ ప్లస్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. కాబట్టి ఆప్షన్స్ అనేవి మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తారు. ఫార్ములా ఈజీగా ఉన్నప్పుడు, ప్రాబ్లం ఈజీగా ఉన్నప్పుడు మనం బీ కేర్ఫుల్ ఉండాలి. Coming to this is also direct standard form, right? If the function is y equal to root f of x plus root f of x plus root f of x, if it is repeated n times, that is infinity number of times, we can say infinity series. With this we can write directly derivative, that is dy by dx equals to derivative of function f of x derivative divided by 2y minus 1. ఇది ఎక్కడ ఉంటే ఇది ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ ప్లేస్లో ఏముంది sin x ఉంది, f of x is sin x, the derivative is going to be what, sin x derivative is going to be cos x, cos x divided by what 2y minus 1. where it is cos x న్యూమరేటర్లో ఉండాలి, ఇక్కడ cos x న్యూమరేటర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా cos x న్యూమరేటర్లో ఉంది, బట్ ఇక్కడ 1 మైనస్ 2y ఉంది. 1 మైనస్ 2y ఉన్న ఇండైరెక్ట్లీ 1 మైనస్ 2y ఉంది, 2y మైనస్ 1 ఉండాలంటే కంపల్సరీ ఇది కాదు, మైనస్ 1 మైనస్ 2y కానీ మైనస్ ఉంది, డినామినేటర్లో మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తే
you will get 2y minus 1. That's why the answer is going to be fourth one. Coming to this, what is given? Slope of the normal to the curve x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 equal to 2 at point 1 comma 1 is asking only slope. Slope of what we have is asking normal. Slope of normal is asking. Whenever function is f of x comma y equal to 0, we can write a slope of tangent. What is that slope of tangent? Simply dy by dx only. That is what minus dou f by dou x divided by dou f by dou y. I want what slope of normal to the same function. Slope of normal I want, that is slope of normal, that is nothing but if you treat this is as m, here it is going to be minus 1 by m. That's if you know the function is in the form of f of x comma y equal to 0, we can write slope of normal directly, that is what dou f by dou y divided by dou f by dou x. Based upon that, if the function is in the form of f of x comma y, it is only same x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 minus 2 equal to 0 we can write. Now I am writing slope of normal here. Slope of normal is what? Minus indirectly with respect to y cheyali numerator la, that is what 0 plus x to the power of n derivative n into x to the power of, that is y to the power of minus 1 by 3 minus 2 derivative 0 divided by with respect to x, that is 2 by 3 into x power minus 1 by 3 plus 0 minus 0, but you have to find at point 1 comma 1, that is x value 1 y value 1. Substitute cheste here 2 by 3 into 1 to the power of minus 1 by 3 divided by 2 by 3 1 to the power of minus 1 by 3. Numerator and denominator both are going to be same. The answer is going to be 1. Whenever function is in the form of f of x comma y equal to 0, this is slope of tangent and this is slope of normal. If you remember this, you can do the problem directly, right? The equation of tangent to the curve y equal to x power 3 at 1 comma 1 same is asking what equation of tangent, means we have to find the slope of tangent. Here slope of tangent is going to be dy by dx at 1 comma 1, that is 3x square. You have to substitute 1 comma 1, x value 1 and y value also 1. If you substitute that, m value is going to be what? 3. I am representing as in ratio form 3 by 1. I want what? Equation equation of tangent, that is right. Simply I am giving a shortcut. What we have to do? We have to multiply numerator with x, always minus, multiplying denominator with y equals to, you have to substitute whatever the point is there at what? 1 comma 1 you have to find. You have to substitute these are 1 comma 1 here, that is 3 into 1 3 minus y into y plus 1 into 1 1. This is what? 3x minus y equals to 2 is the answer. If you take to this side 3x minus y minus 2 equal to 0. నేను ఏం చేసిన, ఎప్పుడైతే స్లోప్ తెలుస్తుందో స్లోప్ న్యూమరేటర్తో ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఆల్వేస్ మైనస్ డినామినేటర్ని వైతో మల్టిప్లై చేయాలి, ఈక్వల్స్ టు ఇచ్చిన పాయింట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఉన్నదా మరి? దట్ ఈస్ వాట్ 3x minus y minus 2 equal to 0. రైట్? ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, ద ఫంక్షన్ యాజ్ మినిమం. మినిమం ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే dy by dx వస్తుంది. y1 ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే 2 పాయింట్స్ ఆర్ 3 పాయింట్స్ 4 పాయింట్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మినిమము మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు చెప్తాము? డబుల్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటుందో మినిమము, ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే లెస్ దెన్ 0 ఉంటుందో అది మ్యాక్సిమం. రైట్? For that purpose, I am finding here dy by dx for this given function. Dy by dx is what? 2x cube plus, if you multiply, if you derivative, that is 6x square plus 3x square derivative, 6x minus 36x derivative, 36 plus 10 derivative is going to be 0.
you have to equate this to 0. But once again I am differentiating, that is I will find the points later, that is 12x plus 6 is going to be double derivative. I am finding the, if you equate to 0, what are the points are going to be, that is going to be x square plus x plus x x minus 6 equal to 0. Here you are going to simply, by understanding, you know, that is 2 into 3 is going to be 6, that is you want here x square plus 3x minus 2x minus 6 equal to 0. With this you are going to get x plus 3 into x minus 2. The points are going to be, one is x equal to minus 3, another one is 2. If you substitute here, whenever if you substitute minus at x equal to minus 3, if you substitute, that is going to be, that is dy by dx. If you substitute here 12 into minus 3, minus 36 plus 6, what minus 30. This is less than 0. If you substitute x equals to 2, what it is going to be, that is 24 plus 6, that is going to be what, plus 30, greater than 0. Greater than value దగ్గరనేమో minimum ఉంటుంది, లెస్ దెన్ వాల్యూ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనం అడిగింది ఏంటిది, మినిమం అడిగింది. కాబట్టి ఎట్ పర్టికులర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ వాట్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర ఉందా, మరి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2. ఇక్కడ మీకు మైనస్ 3 కూడా ఉంది. ఇఫ్ యూ నో దిస్ కాన్సెప్ట్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సే రైట్. జెడ్ ఈక్వల్ టు పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి క్వశ్చన్, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, రైట్. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటిది, జెడ్. బట్ ఏం అడిగిండు, ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ది ఈక్వేషన్ 1/x ఇంటూ డో జెడ్ బై డో ఎక్స్, పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ జెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఏమవుతుంది, 2x మైనస్ y విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 0, దట్స్ వై y స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 0, ప్లస్ 1/y ఇంటూ డో జెడ్ బై డో y విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేయాలి, దట్ ఈస్ 0 మైనస్ y స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2y. దట్ వాట్ 2 minus 2 you are going to get, x cancel, y cancel, that is the answer is going to be 0. Is it is there, right? X equal to 0. By directly substituting the equation you are going to get. Coming to this u equal to e power xy, you want a double derivative of u with respect to x, double derivative of u with respect to y, and in that you have to substitute in place of x 1 and y equals to 1. First I am writing here dou u by dou x, that is dou by dou x of e power xy, that is nothing but e power x derivative is what, e power x only, but here xy is there. Xy with respect to x means 1 into y is a constant. Once again I want dou square u divided by dou y square, that is what, derivative of indirectly dou by here it is what dou x square, dou by dou x of here y into e power xy is nothing but, y is a constant, e power xy derivative is e power xy into y, that is nothing but y square into e power xy. This is dou square u by dou x square. Now I am finding dou u by dou y with respect to y means once again e power x, dou by dou y of e power xy once again, that is e power x derivative always e power x into xy with respect to y means x is a constant, y derivative is going to be 1. Dou square u divided by dou y square is nothing but dou by dou y of x into e power xy. X is always already, x is going to be constant, e power xy derivative e power xy, xy with respect to y is nothing but x into 1 derivative 1. This is what, x square e power xy. What are you asking, addition of these two, that is if I write xy common, that is going to be x square plus y square, but anyway you have to find this is at 1 comma 1, x value 1, y value 1, that is e power 1 into 1, 1 plus 1, that is nothing but 2 is going to be your answer. Simply after finding just I added. Okay, coming to next problem, derivative of e power x into x square plus 1. See,
differentiation of here uv equals to, first of all, derivative of u into v plus u into derivative of v will do. Basic problem, that is differentiation of what is asking, e power x into x square plus 1, that is e power x atlane undi, x square plus 1 derivative, what is that, 2x plus, ఇప్పుడు x square plus 1 అలానే ఉంచినాము, e power x కి డెరివేటివ్ రాసినాం, that is going to be e power x. జస్ట్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ రెడ్ వన్, దట్ ఈస్ డెరివేటివ్, దేనికైతే డెరివేటివ్ అప్లై చేసినా అది ఇప్పుడు ఏం చేసిన. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి నుంచి ఈ పవర్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే 2x ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, వేర్ ఇట్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 2x ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, రైట్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, when a greater than 0, this is standard limit here, limit x tends to 0, a power x minus 1 divided by x ఉంటే డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు, దట్ ఈస్ log a base e. Indirectly this is a shift to problems, it is started with limits. ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అవి చూద్దాం మనం, రైట్. డైరెక్ట్గా లాగ్ ఏ బేస్ ఈ లేకపోయినా లాగ్ ఏ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి అది ఆన్సర్. ఒకవేళ బేస్ ఈ లాగ్ ఏ ఉంది, లాగ్ ఏ విత్ బేస్ ఈ అని ఉందనుకో, కంపల్సరీ యూ హవ్ టు పుట్ లాగ్ ఏ విత్ బేస్ ఈ, రైటా. కమింగ్ టు దిస్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, ఇంతకుముందేమో టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై ఏ అడిగిండు, ఇక టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అడిగిండు. టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఏంటిది, we know that is 1 by x square plus 1 or 1 plus x square, right. What is asking, the derivative of y with, indirectly is asking what, dy by dx, whenever dy by dx is asking, right. Just before only given, that is if f of x comma y equal to 0, we can write then dy by dx equals to minus dou f by dou x divided by dou f by dou y. That's what minus with respect to x partial derivative, that is 4 minus 0 plus 0. Denominator la with respect to y partial derivative 0 minus 7 into y derivative 1 plus 0, that is minus 4 divided by minus 7, that is what, 7 by 4 by 7. 4 by 7 is your answer. ikkada minus తో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయింది, be careful, right. Small question, right. Y equal to cos x, that is here is asking a double derivative of cos x. Here first derivative is going to be cos x derivative is what, minus sin x, and second derivative, that is minus outside sin x derivative is what, cos x, that is minus cos x is your answer. First option only, minus cos x. Silly question, basic question, right. U equal to e power x into sin y, the first partial derivative is asking what, partial derivative of u with respect to y, that is what, dou u divided by dou y is asking, that is only first derivative, second order derivative కాదు, first order derivative, only one with respect to y, that is e power x into sin y. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం y తో చేసేటప్పుడు x కాన్స్టెంట్ తీసుకోవాలి, e power x అనేది అవుట్ సైడ్, that is dou u by dou y of sin y. sin y డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, e power x into sin y derivative with respect to y is going to be cos y, e power x into cos y is your answer. Let's move to another problem, that is derivative of e power 3 log x. E power 3 log x is asking, always we know e power log f of x always with the base e is going to be f of x. I am converting this is to like that, e power 3 log x I am writing as e power log x power 3. We know m into log a or log a power m always is going to be m into log a, or m into log a we can write as log a power m. That's what indirectly you will get here x cube with this formula. Is asking what, derivative of x cube only, differentiation of x cube is what, 3x square. 3x square, fourth option is your answer.
silly question here, very basic fundamental question. Is asking what u of x comma y equal to sin inverse of x by y plus tan inverse of y by x. Then x into with respect to x, y into, here see in partial differentiation we have Euler's rule. Or Euler's theorem. That is what if u is f of x comma y is a homogeneous function of degree n, then x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y equals to n into u. Is asking only that in numerical represent x into ux plus y into uy equal to, if you know n you can substitute here. Here n is nothing but f of kx comma ky equal to k into f of x comma y, then it is said to be degrees k power n degree of n. If I write u of kx comma ky, you will get here what sin inverse of kx by ky plus tan inverse of ky by kx. Here both side k cancel, you got here u of x comma y only. That's why degree is going to be what, simply 0. If you substitute here, that is what 0 into u, nothing but if you multiply 0 with anything, answer is going to be 0. By seeing only we can say, but for the explanation I am giving the form Euler's theorem, right? Simply if you know n, we can say answer. By seeing we can say the n value is going to be 0. Nothing is there means k power ఏం లేదు ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు, k power 1 అంటే k వస్తుంది, k power ఏం లేదు అంటే k అనే ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు కాబట్టి k power 0. రైట్, కమింగ్ టు దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ రైట్ ఇన్ దిస్ సెషన్. రైట్, డెరివేటివ్స్ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ds బై dt. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ రైట్. ఎక్స్ వైలు అడగకుండా ఎస్లు అడిగిండు. అడిగిన ఫంక్షన్ ఏంటిది, ఇప్పుడు d బై dt ఆఫ్ 12t minus 3t square, direct derivative, that is 12t derivative, 12 minus t square is 2t, 2t into 3 6t, 12 minus 60. This is a very silly question right. 12 minus 60 ఫస్ట్ ఆప్షన్. కాబట్టి ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మనం కొంచెం మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ AP ECET క్వశ్చన్స్ హియర్ డైరెక్ట్లీ from the topics, that is differentiation and partial differentiation, second order derivatives, and also applications of differentiation and limits. ఈ టాపిక్స్ అన్నీ బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి రైట్. యూటిలైజ్ అవర్ ఆపర్చునిటీ ఇయర్. సింప్లీ మీకు ఆల్రెడీ ఫస్టే చెప్తున్నాను, ఫస్టే చెప్పాను, ఇప్పుడు వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇయర్, యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ రైట్. యూటిలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ ప్రిపరేషన్. ఎవరైతే ఈసెట్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, 26, 27 కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం కోర్స్ అనేది 499కే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దివాళీ ఆఫర్ బేస్ చేసుకుని అక్టోబర్ 31 వరకే ఉంది కాబట్టి హర్రీ అప్ టు యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు టోటల్ కంటెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది రైట్. వీడియో లెక్చర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది, అన్ని టాపిక్స్కి సంబంధించిన వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి. మీ ఇంజనీరింగ్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంపీసీ టాపిక్స్కి సంబంధించిన వీడియో లెక్చర్స్ సంబంధించిన A to Z అనేది సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి, టెస్ట్ సిరీస్లు ఉంటాయి. యూ విల్ గెట్ సపోర్ట్ అప్ టు 2026 ECET ఎగ్జామ్ అండ్ 2027 ECET ఎగ్జామ్. Utilize this opportunity. Any doubts you can contact us, okay, and download our application, subscribe our channel. ఓకే, ఇప్పటివరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రెగ్యులర్గా మీకు ఈసెట్కి అండ్ ఎంసెట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఏవైతే టాపిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటికి యూజ్ అయ్యే వీడియో కంటెంట్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.